kiringa bwe bakugamba nti Museveni agenda kulwanyisa obubbi gwosobola okikiriza mutima gwo ng'otegeera nga ddala otegeera olina obwongo nti Museveni asobola okulwanyisa obubbi wano. Like there's no reasonable man or woman who can believe that. Exactly. Mbatekewo Inspector General of Government yagenda kulwanyisa enguzi. And actually, let me show you here. Bwebagamba Inspector General of Government, okay? Look, on Inspector General of Government yagamba atya. Let's watch here. Yagamba thieves hide behind Museveni. Obulyake n'obukenuzi nga bino ye mulabe namunzisa abonyabonya bannayuganda mu malwaliro temuli ddagala na bikola ebyetaagisa si kuba gavumenti talina ssente wabula lwakuba ssente gavumenti beeziwa okugula eddagala bazeddiza ne bakola mu byabwe. Enguudo za Uganda zifuuse ekizibu ekizaalisa abakyala ku kkubo nga tebannatuuka mu ddwaliro. Ab'ebyokwerinda ba Uganda basula bubi ekyennyamiza emisala gy'abakozi ba gavumenti giri wansi si lwakubanga gavumenti alina ssente zikola ku nsonga ezo naye lwakubanga abakungu ba gavumenti abawo ba ssente okukola ku nsonga ezo ssente bazigabana bannayuganda ne badooba. Now ekyali mukola bakiyita lip service kanjogere bwogezi ali mu position of power. She's given authority nti bakoleko naye yategeera bano mikwano gya Museveni nganda zesigina kyengenda kubakola. Baluni waliozi abyeko ku mbaga. It's just for decoration. Exactly. What else can balloons do? Next state house and corruption. Those are just nga bwe bateekawo baluni ku mbaga. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinzira munda mu ggwanga ali United States of America, ogamba oti okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Morisa, omuteeketeeke, omugalatia, ow'ekitiibwa, ate era VVIP, nkwaniza ku mukutu gu Mordecai Morisa live. Ebitiibwa bye bisatu mbijja ku omugalatia Abed Bwanika waba yawukana na ow'ekitiibwa gwenkopako ekitiibwa ky'ow'ekitiibwa VVIP Matayasi Mpuga omuteeketeeke nkijja ku bonna bonna abateeketeeke neneyongerako n'amalala President Sir Prince byonna ebitiibwa mubimpe. I'm just having fun. I hope you're having a great time. Josie Nzira. Mwena mbebaza okuba nti mwegase ku mukutu gu Mordecai Morisa live. Genda maaso n'okubanga otwegatako ng'oyita mu nkola ya subscription. Wansa okona mukade kebayita notification bell kakubulira nga tunaateekanga emboozi. Netandika na kutwegata ku subscription twagala okweza abantu 5,000. Is it possible? Kisoboka. Eno ennamba y'emitwalo 2 twagitandikira ku 0. So we can do that as well. Ate mu kaseera ke kamu kubaganya ebirowoozo ku bino by'ogenda okulaba mu ngeri y'okulaba nga tubunyisa engagement naddala ku nsonga ezitukwatako ng'eggwanga. Yes. All right. Ladies and gentlemen, lwali tugenda kutunuulira ebigambo bya Honorable Paulson Luttamaguzi. Yadda ayogera, and I think I will do a separate video era ku nsonga endala. No, lwali tugenda kutunuulira ku nguzi n'obubbi mu ggwanga, obulyake, theft, obubbi ddala. You know, obubbi babuwa some fancy words. You know, corruption, embezzlement of funds. Naye nga kiteekeddwa kubeera bubbi, like thievery, theft. Okay? Kati obubbi obugenda maaso mu ggwanga. Mbu Museveni, you know Museveni, it's very funny. Museveni mbu ayagala asobola okulwanyisa enguzi. Let's go on and listen to what Luttamaguzi said and give my commentary. Listen here. Gedde. Kiringa bwe bakugamba nti Museveni agenda kulwanyisa obubbi gwosobola okikiriza mutima gwo ng'otegeera nga ddala otegeera olina obwongo nti Museveni asobola okulwanyisa obubbi wano. Like there's no reasonable man or woman who can believe that, because that actually means that he would be shooting himself. Kwe kuba sasi weyekuba sasi yette. I mean, twogera ku nguzi Museveni ayogerwako mu wano munda mu ggwanga lya America.
munne mu China gwe yawa emitwalo 5 eri Sam Kahamba kutesa ne Museveni emitwalo 5 alina mukomera. So Museveni muli wanguzi mubbi yennyini nnyini mbwate aveeyo agambe bane katulwanyise enguzi oba obubbi. That's called an oxymoron. Bw'aba agenda kubulwanyisa, he has to target himself first. Ateekeddwa okubeera ng'alina a little bit of honor, ekitiibwa munda mu ye ng'agamba, okunoonyereza nga kugenda mu maaso kansooka enve mu office okunoonyereza ku gwe. But he cannot do that. He's drunk to power, surrounded by obsequious lapdogs, buli kasi abamuwaana oliwo amaanyi. And then many of them who are people whom he has intentionally made poor. Actually, I think from this book you will go on and read, the Dictator's Handbook. Museveni mutwe abakumira abantu mbwavu. One, you have to make sure nti mukubawa sente toba wazimala oteekeddwa okubawa sente basigale nga bakyajja ewuwo okusabiriza. That's how you maintain or consolidate or keep loyalty and the obsequious nature of men. Bakuvunamira bakutya. That's why obala abamutya kuba baagala sente taba wazimala. That's why abantu twebuunya nikugamba gaya abadde minister yava kuba minister kati mwavu. Kyali kitya. Omusajja yavuganga bamu because bw'obanga omuweereza takuwa zimala akuwa sente ezisobola okukumira mu status ekuleetera okubeera nga oli musabiriza gyali lubeerera. Kubanga bw'ofuna sente ezimala then oba ogamba naye lwaki nteekeddwa okusinza ono omuntu banaba muzeeyi wane now we talk to muzeeyi. Obubbi bwe sente si sente zokka, obubbi bwe sente, obubbi bw'ettaka, obubbi bwa property za state zonna ezigenze. Amayumba gonna agaali ekolola ago abasajja ge beegabidde, agaali enagulu, agaali enakasero, obubbi bwe ku nnyanja okugobayo abantu nti osobola okukeera enkyanga otegeera ddala ng'otegeera nga weebala nti otegeera noveeri n'ogamba abantu nti Museveni asobola okulwanyisa obubbi. It is impossible. Ekimunga onagamba sitaani talokoka. Ekimunga onagamba sitaani namusanze ku kifo kiri ng'alokoka. It is very, very impossible. Nti Museveni ateekeddwa okubeera ng'asiba abantu abamwetoolodde. Bw'agamba tulwanyise enguzi ng'ali serious. Biva ku bino ebya Edith Nakalema posturing. Nwanyisiza nkutteyo abantu babiri. Now we call the press conference. Now, by the way, we have to fight corruption. That man is so bad. Why you get him? You then God, Jesus. God, Jesus. Why don't you talk about your God and that Jesus, whom I truly have reverence for? He's against the abduction, the torturing, and killing of innocent people. Profess those words. Stand on these principles and the foundations of Yesu Dala, empathy, kindness, love. Jesus. Now, why would you do that? Use of religion, and I think I have to the anatomy of authoritarianism. Ekinyonnyola ku butyaba abasajja bannakyemalira bakozesa ennyo lya Katonda. Yesu nwaniriza ekitubiro kya Katonda okutuukiriza mission ya Katonda. Muammar Gaddafi myaka 42 ng'afuga Libya alina bwe yabibeeranga ng'ayogera n'abantu n'asirikamuko n'atunula waggulu bw'ati mbukati awo message ya Katonda eri kumukkako. Message ya Katonda eyo teyajja mu biseera nga bagenda kumujja mu ntebe. Teyamugamba nti gundi akaseera kano bagenda kujja mu ntebe vaawo mu mirembe. Bwe yayimiranga n'agenda mu babasinza. Babaagala okwekweka emabega w'eddiini. Kati waliwo wanene awagira Gaddafi agamba muliisa bamutta omusajja oyo. Gaddafi yali ayagala nnyo Africa. Okay, I can understand that. But there's no way you're going to convince me nti Gaddafi mu birowoozo bye yali amanyi nti emyaka 40 42 years ng'afuga Libya nti eka yali visionary man ow'eggwanga okuva mu gyenkaaga okutuuka mu 2000 nga ye yeka yali visionary. Omuntu nga toli mweteefuteefu kuteekawo mbeera ereeta bukulembeze abantu bakusikire nga tewali okuyiwa musaayi toyina kyoyogera. Kikimunga abantu benjogera abadefendinga Idi Amin. Amin yali mulungi nnyo twetaaga tumanye Amin. Amin goyinza okuba omuwalala. Amin was ruling by decree. Suspending a parliament. Tewali parliament. Ruling by decree. Kati, that's why there's no defense in me. Kwa Amin, Museveni atukoze obubi bungi nnyo ntumugeraageranya ku mubi mulala.
I mean, ayina ebimu byakola absolutely nete kimufula mulungi wala bakulembeza abali beta nga tewetaaga kutta bantu. He ruled by decree bajana lumu bafiira ku mulembe gwe. Anyways, ntuuseeyo nti eyo katudde wano. Dewo kalisoliiso just ebyo babikuteerawo ebyo babikuteerawo ko byataddewo kalisoliiso just ebyo babikuteerawo ebyo babikuteerawo nga bwe bateeka baluni ku mbaga. Exactly. Mbo ateekewo Inspector General of Government yagenda kulwanyisa enguzi. And actually, let me show you here. Bwe bagamba Inspector General of Government, okay? Look, ono Inspector General of Government yagamba atya. Let's watch here. Yagamba, thieves hide behind Museveni. Says Inspector General of Government. Nti ababbi bekweka mabega wa Museveni. Then when you read here bagamba, Irene Mulyagonja yaliko before the appointment of Kamya, Kamya byamugobye abalonzi mulala. Bagamba, Miss Irene Mulyagonja says the corrupt and the powerful, and whenever she attempts to, Irene Mulyagonja says the corrupt are powerful, and whenever she attempts to pursue them, they fight back and often win the fight because they are sent by Museveni. Many of the bidding, they aid and abet Museveni. Obubbi bw'ensimbi bwa Museveni bazibba kuziwa Museveni bagabana naye. That's why they fight and they win the fight. You cannot win the fight. So bagamba Inspector General of Government agenda kulwanyisa enguzi. Really? Chechimu ngona agamba nti Sultan agenda kugula ekkanisa. Ngesinzana. And then talk my word for it. Mbagamanye bigambo byenjogera. Sigamba nti mbyeyiza nengamba kambiteeko. Let me show you here another video here. This is former speaker not former speaker but former IGG Kamya. Nga kalisoliiso wa gavumenti ya Uganda. Nze kwogera ku buli bwanguzi, obulyake n'obukenuzi. Nga bino ye mulabe namunzisa abonyabonya bannayuganda. Mu malwaliro temuli ddagala na bikola ebyetaagisa. Si kuba gavumenti talina ssente, wabula lwakuba ssente gavumenti beeziwa okugula eddagala bazeddiza ne bakola mu byabwe. Enguudo za Uganda zifuuse ekizibu ekizaalisa abakyala ku kkubo nga tebannatuuka mu ddwaliro. Ab'ebyokwerinda ba Uganda basula bubi ekyennyamiza. Emisala gy'abakozi ba gavumenti giri wansi. Si lwakubanga gavumenti alina ssente zikola ku nsonga ezo, naye lwakubanga abakungu ba gavumenti abawo ssente okukola ku nsonga ezo, ssente bazigabana bannayuganda ne badooba. Now, ekyali mukola bakiyita lip service kanjogere bwogezi. Ali mu position of power. She is given authority. Nti bakoleko. Naye yategeera bano mikwano gya Museveni nganda ze sigina kyengenda kubakola. Chemba nkola. Let me give lip service to the nation. Bannayuganda. Nze Kamya tuli omwe. Njagala okubategeeza babba ssente. Nebikola ki? Kale. Weewale nnyo kwogera. Yatuuka okuva mu office nga talina gwakutte. Of what importance is that? Of what importance? Ogwo mulimu gulekere Mordecai Murisa. That's what I do here. Njogera ku bubbi bwa government, obulyake, okulinnya eddembe ly'obuntu, negwe oli mu position of power, of authority. Bakuwadde obuyinza nti osobola okugamba ono bamukwate. But all you gave us is lip service. Bannayuganda kababuli. Ati mu Uganda bagamba nti ati alina empisa. Kubanga ayogera bw'ati mukyala wagonjibwa. Bannayuganda babuulireko. Bambi. Mbwe kitegeeza bambi alina empisa. Balloon waliwo zyabyeko ku mbaga. It's just for decoration. Exactly. What else can balloons do? Sterols and corruption. Those are just nga bwe bateekawo balloon ku mbaga. Yep. They can't do anything. Can a balloon mean anything? No, ceremonial services. Teekawo balloon erabisenga ne bwetabeerawo omukolo ogugenda mu maaso. So it is so funny. I can guarantee you. Singa wabeerawo investigative journalist. Now call an investigation into the operations of the anti-corruption whatever unit ya Edith Nakalema. Nobuno obinja bwazateekawo oyinza okutya. Ensimbi ze bali mu kwegabanya. Omusaala Edith Nakalema gwafuna oyinza okutya. Babiteekawo era this is an extension of okwegabira ensimbi. Kubanga Edith Nakalema track record ye eri etya mu kulwanyisa enguzi nga bwe yagirwanyisa ddi. Ajja atya okutuuka mu ekyo ekifo ndowooza yali mukuumi wa Museveni. Ajja atya okubeera mu ekyo ekifo. Ani yakola background check okubeera nga bamuwa ogwo omulimu. Naye
Edith Nakalema bamuteekawo abeere nga protectinga abo kati afuneyo abantu ba sacrificinga nga baani oyo that fraudster, the charlatan, musumba bamuyitaani, what's his name, that funny guy azanya nnyo comedy mbasabira abantu, what's his name, Mondo, yeah, I think he's in Mondo, oyo, and of course he was involved in a corruption scheme. Okati ukasaba kuata yoyo kubanga tali well connected, nga bakola performative and theatrical arrest. Irene is baba obukadde bitano, obukadde bitano nenga kuba protecting ye yabba obuwumbi 10. Performative theatrics nebwetabira we gwanga litambula, they are not serious. Bogamba nti tugenda kukwasa amateeka n'ebiragiro, tugoberere ebiwandiiko byonna ebiri mu kitabo kineeno kibayita ssemateeka, then oteekeddwa okusooka n'okwata Muhoozi Kainerugaba. Ngenda kutta Besigye, ngenda mutemako omutwe. Ngenda mutemako omutwe. Like that's a normalized rhetoric. Enjogera abakulembeze abaduumira ebyokwerinda by'eggwanga bye bateekeddwa okwogera. Ennaku z'omwezi bweziti ngenda kutemako omuntu omutwe ndobabuulidde. Then ng'oyinaawo lapdogs za NRM. Bannange Muhoozi. But you get this, sister. What is funny about that? Agamba NRM okuwangula ebitundu 810 mu kalulu akajjandagidde. Muhoozi writing that. Kikontana n'amateeka. Okwenyigira mu partisan politics ng'oli je oba kitongole kya byakwerinda kya. Tubalaba buli kaseera abasirikale abambadde uniform z'amagye, ebyambalo by'abasirikale nga bakuba bali campaign campaigninga NRM. Okwenforcinga amateeka ogateeka mu nkola kiba kigenda kusaanyawo NRM. So what they have to do is to pretend like they care. IGG, anti-corruption unit. Just asking decoration. Decoration. Just kunyumisa ebyo abiteekawo kunyumisa. Yep. Gendo mubuuze nti anti-corruption kyekwata ku ki? Ekoze eki? Yep. Na duplicate nga buli katongole n'akateekamu abantu be. I'm glad he makes that. Katinga bayinjogedde ku Edith Nakalema, because you have to wonder, out of the blue, Edith Nakalema yakulira waneno. How does she get this job? Bisanyizo gi byalina. Lwaki yabeerawo? Naye kati bafunayo because Museveni has built some sort of a persona. Esabalwanyi. Ate persona eyo nkubulirako buli kaseera enneewuunyisa kubanga persona eyo Sabalwanyi, tough guy. Nakwatako Museveni mukambwe nnyo ebyo boogera. Then we batuuka ku babbi, abali b'enguzi, abalyako abakenuzi, abawama ne batulugunya abantu, ababuzaawo ababatulugunya. Tebabakwata kuba batya. There's some sort of a funny defense ebeera ku Museveni. Museveni musajja bulungi naye bamwetoolodde. Okay. Abakwata ddi. Sabalwanyi, tough guy. Sabalwanyi oyo musajja mukambwe nnyo Museveni bamutya. Okay. Then okumutya okwo kw'abaako iso okukwata abakola ebintu mu linnya lye. Ne bw'ogamba bamutya, abamwetolodde bakola ebikyamu, kyokka Museveni tasobola bakwata, then munafu kirimaanyi nnyo, w'amaanyi nnyo ate munafu nnyo, tebikwatagana. So okutondawo buno obuntu, it is another way of extending butya bwakwata national cake eteekeddwa okugabanyizibwa bannansi mu regions zonna agigabanye eri eŋŋanda emikwano gye nga Betty Kamya bwe tugenda okulaba bw'atugamba nti ensimbi zibbibwa. Tezibbibwa bantu bangi wabula akasaako akatono. Ne bajjayo ssente. State House and corruption. That is like a balloon decorated at a wedding party. Era oli wakubuuza nti wayi baluni bw'eba weeri oba teriiwo omukolo tegubaawo, bakugamba nti baluni ne bw'eba teriiwo omukolo kugenda mu maaso. Olina IGG yavuga nti we are 10 billion. 10 billion. Not 10 trillion. We are losing more than. Kungu Adam yayiga Sudia Megaldem way of hosting a show. IGG tugamba we are losing 10 trillion. Sudia chongere mu omuliro. Mulabe 10 trillions. Laba bwalingiza. Ani yakizula? IGG. So yeye nyini yakimugambye.
I want to go back. Kutenge dege ja hosting amu. Yayagala nnyo njuwadde omuliro. Yakyogera ani yakizula. 10 billion. Bakugamba nti yagenda okyogera ate amala kimubuuza. Aluni ne bweba teriiwo omukolo kugenda maaso. Oyina igigi yavuga nti 10 billion. 10 billion. 10 billion. Not 10 trillion. We are losing more than ulaba watulu. Agambuga. Ani yakizula. 10 trillions. Ani yakizula. IGG. So if you know that Kungu, you gotta watch this show. He watches our shows. We're gonna have the show. What have you done? Mpayo ku 10 trillion ze wakabasuuza. Kubanga these are your bosses. Mr. Madam IGG, these are your bosses. Era tosobola kubasuuza munyago gwawe gwenkugambye the office of the IGG yakola national yakola je baita annual report negamba we lose more than 10 trillions. Do you know how many roads every year? Do you know how many roads are in 10 trillions? Olozo mutuna mwama kuba ameka mu 10 trillions. Bwe buba bulole buno butata obw'emitwalo 5 obusimba okuva ku State Square paka ku Masakala unda about Munyendo. Owulira sebo? Okuva butata bw'emitwalo 5 okusobola busimba okuva ku State Square paka Masaka Munyendo nga bujjudde bonna zezo sente ze babba buli mwaka ezo 10 trillion IGG ze azura ze babba they can how many roads are those 10 trillions? You want to tell me nti ababba sente ezo Museveni tabamanyi gwe bo bakulimba woba wet again chenkubuze chengamba Museveni mbega Museveni tusa kumwogera ku kintu n'atamanya Museveni omusajja alina bambega oyo amanye ebintu okay ababba tabamanyi. Let me read you something here baba yogera nti ababbi bekwese mayoga Museveni. I want you to read this right here. I'm going to show you egambe eti anti okay, all right. Herbert Chibonero, Chibuku County, who is also vice spokesperson NRM caucus, has ordered all NRM members of parliament not to append their signatures on the censure motion until they receive guidance from their party chairman, President Museveni. Bali abasajja bampuuga nga amaze okwegabira ensimbi yempuuga ne bali na NRM banne. Agamba temugeze ne muteeka omukono ku kiwandiiko omubaka w'ekibuku. Yabagamba temugeze ne muteeka omukono ku kiwandiiko okutuuka nga tulidde ekiwandiiko ekyagala okujja obwesige mu bana abegabira ensimbi. Tutooke tulize Museveni kyagamba. He issued the directive while addressing journalists at Parliament, where he said that after the guidance of President Museveni, the NRM members of Parliament who have already appended their signatures to the motion seeking to censure commissioners over 1.7 billion shillings service award might be forced to withdraw their signatures. This is where they say, we want you now to hand over your conscience and your conscience to us. Amagezi gona okutegeera bituwe tosa kwesalirawo nti mwenna abateeka omukono nga tetusokuliza Museveni agamba kikububbi bw'enguzi obweraga olwatu mujja kakibwa. You might be forced to withdraw their signatures. Mujja kakibwa okujja emikono gyammwe. Imagine this. This is look, I want you to watch here. Who is reporting that? It is called a page called Parliament Watch. Tebali mukulimba yadde n'akamu. But imagine that nti okutta omuntu ngabba. Bw'omukutte ngabba n'ogamba n'omulaba ddala n'owa obujulizi. Bagamba linda mukko tubosooke tubuuze mukama wakkiriza nti ogambe nti namukutte ngabba. Ng'ogenda maaso. Naye bw'agamba tewamukutte ng'ogamba ndowooza nabyogedde nabadde empunze. That's what they're trying to say. Museveni ayagala nnyo eggwanga bannanga agenda kulwanyisa. Doesn't really care. Tegeerera ddala nga weebeereramu ne twewola sente ne bakubuuza nti sente ze tweweze ziragawa ne ba continuing to borrow but they don't put money on the services down kyezirina okukola kyezirina okukola ba continuing okuborrowinga every day mu parliament ba borrowinga naye nga bababuuza ate sente ze mwewola nga tetulaba bwe zikola bye zirina kukola. They keep on paying interest.
endala bagera mwebase ne bazije kati nga njagala okuwa ekyoku district kubanga mbadde vice ya person wa park local government bana abasajja kye bakola nga abantu bonna bali mu kubongoota balinda obukunkumuka balinda okusiikina balinda okulomba kye bakola ne bateeka etteeka nti sente zino tuziwerezenga ku district ng'obudde bugenze kuba etteeka terikukkiriza zikozesa ng'obudde bugenze olw'olina okuzizza ku senta obadde okimanya ekyo n'owulya nti district baagiwa obuwumbi 3 n'ekomyawo obuwumbi 2 kubanga bazisindika obudde bugenze olina okuzizza ku senta mwali mwebuuziza bwe ziddayo ku senta ziragawa no bwe mbuuza kubanga ffe tudiscovalinga bingi era bwe tumanya ffe bwe mumanya ffe betutegeera temuddayo kweba katulo mugwa ku ddalu ne bakugamba nti twewola sente okuddaabiriza eddwaliro ly'emulago lifuuke hospital A+ negenda olabe ze baakozesaako nalaba li Mulyagonja nga tuka nti that is a monument Mulyagonja Justice of the Constitutional Court, one of the ardent supporters of NRM regime, she made a statement that this national hospital called Mulago is now a monument. Now, don't take their words for it. I will show you here. Mulyagonja ngayogera ebyo ebigambo. Bambi omwami yali amaze okufa najja okubeera nga atubuulira and on the same 6B you can fail to find an NG tube. Do you know an NG tube? These tubes they use to feed people. Yogera wotasobola nakusanga. Oh no. Oh no. I think I made a video so anokunoonyereza. I think I made a video. I will show you here. Oh no. Inspector General of Government mbiseera ebyo omwami we nga afudde ng'agamba nga tusaana kusufuna tube zino mwe bayisa okuliisa omuntu Mulago. At the end of his life, Mr. Kafukoza failed to eat. But you can come to a day where they tell you, oh, we are going to put an NG tube. Someone comes in the morning and says, oh, we'll put an NG tube. He disappears. The next person comes on duty and says, oh, we are going to put an NG tube. Awali ku mwami we yali omulwadde naye ng'abasawo beetawula bwe batyo. Tugenda mu kufuna tugenda kuzifuna ezo enseke. Olina ajja ku makya n'amubuulira ekyo ne wayita eddakiika bonna nga bamuzannya buzannya. And he disappears. Then finally in the evening someone comes and says, you know what? We don't have Mulago National Specialized Hospital. Imagine. And I have to say this, John would not forgive me if I didn't say it. Because he fought for the rights of others. I too have fought for the rights of others. Which rights of others? It's my passion to fight for the rights of those you can fight for the rights of others and identify with the Museveni regime. Two are contradictory. Museveni doesn't care about the rights of any man. Who are vulnerable and cannot provide for themselves. So I want to say that yes, we have that hospital there, but I think it's just a monument. But I think it's just a monument. Mulago Hospital Jagamba. Chidi just chujukizo bujukizo. Now, munkola erimu abantu abafa ku ggwanga lyabwe. Museveni will be launching immediate investigation into the operations of Mulago Specialized Hospital. Wait a second. We need to get at the bottom of this matter. Nemu Uganda. Inspector General of Government Kaliso wa government yayogera those loaded statements kudwaliro ly'eggwanga. Ladies and gentlemen, let me try to tell you this so kitegeere bulungi Mulago gye twogerako. Nagenda kebulaga enfunda eziwera nga wali abantu bange abafunye obuzibu. I cannot explain the mess. It is abysmal, disgusting. Naye Mulago bagita National Referral Hospital. Now, we need to underline ekigambo ekyo kiri wakati referral. Kiva mu kigambo refer. Refer kitegeeza bakusindise. Nti ozze wange nga sirinaawo kibiriiti
ku muzigo gwange ndega gende waguni ye yampadde ku kike nti nze bwe sirina nkusindika eyo kati mu Uganda amalwaliro gonna nayo gaba tegalina bikozesebwa obujjanjabi nga tebumala they refer you to the national bakusindika enkomerero ye national nti amalwaliro amalala nga galemeddwa gye bakusindika where they refer you to is Mulago National Referral Hospital kyekyo ekiriyo. Inspector General of Government navo nayogera statements bwe ziti ku government gy'aweereza unmoved, unshaken, nothing really, nobody even cares. Biri bwe bityo. Naye ng'oyagala okulaba butya Janet mama Janet mama one mama mbwafaayo nnyo wajja omwana ku social media agambe Janet alina amagulu amanene ne bw'aba kotiddo mu kyalo eyo awatali nga weetaagisa okukkirirayo nga kizibu nnyo waakiri basindika abasirikale 1,400 bamukwate. Where are our priorities, ladies and gentlemen? Where are our priorities? Omwana who is being a clown, omwana yisanga dikuula atalina na kyakulya ayambadde empale y'ebituli naye nga afunye akasimu ka 7,000 ka smartphone n'ateekako ka video yako yateekeddwa okukwatibwa oba statement ya Irene Mulyagonja yateekeddwa okubeera ng'efiibwako. Where are our priorities as a nation? Biki bye tusimbako essira ebyokumanya tugamba eno nsonga nkulu kyayogedde kinoonyerezebweko kukwata baana bavuma Museveni muhoze ekyo kinywa omwenge ne bamukwata. Like, where are our priorities? Muhozi nno alina ekifaananyi naye ekya Yesu. Of course that's in Jesus muzanyi waffe mugwe yateekako naye mu birowoozo byamanyi ye Yesu ku Twitter. I'm not kidding you. Ateeka nkulage then. Onagamba Mulisa n'abasajja abo babeeredde ki? Let me show you Muhozi. Pozi nga yakikyusizza. Manyi abantu baffe. Tulina ekizibu mu Uganda. Kino kweki. Kikyo. Imagine that. Mu birowoozo bya Muhozi, it is so sad okulemberwa abantu bwe bati. Mu birowoozo bya Muhozi, oyo ye Yesu. Oyo muzannyino wa firimu. Naye Muhozi yateekako ekifaananyi kye yoyaawo then ne wano n'ateekako Yesu naye yamblockinga so akumuwandiikira ne mugamba Muhozi oyo si Yesu, oyo muzannyi wa firimu wa Hollywood asinze ne lwaki njogedde ku ekyo nti Muhozi ayagala okulaga nti wa Yesu ensonga yadibadde emuluma nage wait a second omwami wa Inspector General of Government yalwadde n'atuuka n'okufa byayogedde bituufu. Twetaaga bino bye bagamba bye bakola performative z'okukwata muntu lwaki bakole performative summoning of those people. Abasawo ababaddewo baani be boogerako ababadde bajja nga babuzaabuza oli ali ku nseke agenda kufa. Bagamba twetaaga okufuna enseke mwaliira tebafaayo ku bulamu bwe. Tugenda kuzireeta busaawo emu tuzireeta musaawa 2 tuzireeta musaawa gwe bakola ebyo mwami wa Inspector General of Government. Ladies and gentlemen, ebyo biba bikolebwa ku kaliisoliiso wa government, omwami wa kaliisoliiso wa government kyekikolebwa ku ggwe nange wannakunkunye. Kiki? Eyo ly'eggwanga lyaffe. Tetwogera bino tulina obukyayi ku Museveni nga ye ng'omuntu naye ng'ejja tattanya eggwanga. Ebitongole ebinoonyereza byensonga kibivaayo ne bika kino kyakoleddwa tuteekeddwa okunoonyereza mu kana akaseera. Ne bwe baba tebafaayo kikulaga Edith Nakalema akati mu kaseera bwe bafunayo headmaster abadde yaggulawo akawunti nga akawunti eyo buli mwaka egendako $5,000 naye nga akawunti eyo omusaala ogwo teguli mu mateeka nga eyalina nnyiniyo yafa. Ataddewo abantu 7 bagende banoonyereze abadde abba $5,000 buli mwezi naye nga n'abamu ku baasindise ndowooza okukwata oyo bennyini babba obukadde nga 10 buli lunaku. Okuwangaala kuno kutulabisa ebintu ssebo n'otunuula n'olaba nga bw'otenda bituusa n'abamu okutukubya enduulu ez'ekiro tubuleka abatakkiriza enjala y'ekiro ng'etayizaawudde
okugezeza ddala mu bibyanga by'okumba ekyo Kafiro yayimba ebigambo ebyo olimba baluyita Kampala mu kooti genda oluwulizemuko very nice song anyways mbebaza mwenna ababaddeko katukomawo mbadde njaga kulaga Honorable Luttamaguzi ebigambo byayogedde ebyankutteko ennyo nnyini ddala abatalabye video gye twakoze gye buvuddeko mnadde bategeeza nti yours truly ali let me show you here yours truly Sebo abeera ku kitebe ky'ekibiina I love this. I want you to see that. Nali nkola ku analysis ku bigambo bya Solomon Serwanja one offices za NU. Mulisa. You're watching Mukwano gwe. to help grow Uganda's Muyambako bakola bonna. ecosystem. Thank you. Yes, indeed, I take that I don't take that for granted, so I wanted to show you that. Nange ne kubekuwa neno newe buyinja, why not? OHT bwaba ateekeddwa okuba. Sibe kiri. Anyways, nkyagenda maaso n'okubasa bandoza leka ndabe wano sente zetuwezezza abantu abali mu kusonda akasente ke tugenda okwa Muganda Fedden City. How much do we have here? Let me see. I wrote here the total amount we got. We have a total we got a total amount of let me see here. We got a total amount of emitwalo nkaga munana n'ekitundu. Tubulako emitwalo makumi abiri n'ekitundu. Yeah, 19 oba n'ekitundu. Kola mathematics sali mulungi nnyo mu ebyo ebibalo. So tubulako nga ziizo kubeera nga tuweze emitwalo akakadde kamu ke tugenda okuwa Muganda Fedden City aye tugenda kuba yamuko naye oyo akwata flag wale yambuza Mordecai Fedden City yarwadde ndabye mu musondera no tanaba kulwala naye twagala kumusiima olw'omulimu omulungi gwakola. So I would really appreciate singa obeera otwegaseeko. Now okikola otya? Mpandiikira message ku WhatsApp ombuuze waawo okuteeka akasente ako ku namba y'essimu eno +1 712 303 7831. Pandikira ngai Mulisa namba njifunye ku WhatsApp tukoze tyo okuwegata kuba nayamba Muganda Fedden City. My name is Mordecai Mulisa. Tunaddingana atwe olundi. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.